এখন এসছি রবিনসন শপিং মলে, ডুমাগেটি। রবিনসন এটা বিগ শপিং মল। যে গাড়ি বিক্রি হচ্ছে ভিতরে 68K, মানে 68,000 পেসো দিলেই কিস্তিতে গাড়ি পাওয়া যাবে। এই যে 68K মিনস 1,40,000 টাকা দিলেই আপনি গাড়ি নিয়ে যেতে পারবেন কিস্তিতে। আর এই যে এটা পাশেরটা আছে, ডাউন পেমেন্ট 0, কোনো টাকাই দিতে হবে না, কোনো ডাউন পেমেন্টই লাগবে না, কিস্তিতে নিয়ে যাবেন। তারপরে মাসে মাসে কিস্তি শোধ করবেন সুদে আসলে। আর টাকা না দিতে পারলে টো করে গাড়ি নিয়ে আসবে। যে জলিবি দেখা যাচ্ছে সামনে, এটা একটা ফাস্টফুড রেস্টুরেন্ট, খুবই পপুলার। ফিলিপিনের চেইন শপ। এসব শপের ফ্র্যাঞ্চাইজ নেওয়া যায়, যে কেউ নিতে পারে, দেশি বিদেশি। আজকে দুপুরে খাবো ফিলিপিনের ন্যাশনাল ফিশ বাঙ্গস। এই যে ফাস্টফুডটা দেখা যাচ্ছে মাঙ্গিনিসাল, এখানে পাওয়া যায়। এখন লাঞ্চ টাইম, প্রচুর ভিড়। লাঞ্চ টাইম শেষ হওয়ার পরে বসার জায়গা পাওয়া যাবে। রবিনসন সুপার মার্কেট। This is what? Tea, it's a tea. Tea? Yes, sir. Sir? Yes, sir. It's hot, sir, huh? Very hot, sir. Very hot? Yes, sir. Careful, sir. Turmeric? Turmeric, yes, sir. Good. Ginger, turmeric, peppermint, moringa, lemongrass, pandan. How much? 175 pesos, sir. Good for 20 cups, sir. 100? 175. Peso? Yes, sir. So we have the big one, sir. Okay, I'll buy. Okay, sir. Have to throw this. Okay, later buy. Thank you. ফিরে একটু চা খেয়ে নিলাম, টারমারিক জিঞ্জার টি। গলাটা একটু খুশখুশ করতেছিল। এরকম অনেক প্রমোশনের জিনিস সেলসম্যানরা এভাবে ফ্রিতে মানুষকে দেয়, খাওয়ায়। তারপরে পছন্দ হলে কিনবেন, পছন্দ না হলে না কিনবেন।
ইউনিক্লো, মানি এক্সচেঞ্জ, আপনি এখানে ইচ্ছা করলে ফরেন কারেন্সি বিক্রিও করতে পারবেন, কিনতেও পারবেন। আজকে ইউএস ডলার 55.55, 1 ইউএস ডলার সমান 55 পেসো। হ্যান্ডিম্যান, এই শপটাতে সব টুলস পাওয়া যায়, প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র রিপেয়ারের জন্য, ফিক্সের জন্য, কিছু কিছু ইলেকট্রনিক্স আইটেম, অনেক প্রয়োজনীয় জিনিস এই হ্যান্ডিম্যানে পাওয়া যায়। ইলেকট্রনিক্স, রবিনসন ডিপার্টমেন্টাল স্টোর। হেলমেট টেলমেট সব পাওয়া যাচ্ছে। স্পাইডার, বাইকারদের জন্য ফিলিপিনে অনেক জিনিস পাওয়া যায়, কারণ এখানে প্রচুর মানুষ বাইক ব্যবহার করে। অ্যাক্সেসরিজও প্রচুর পাওয়া যায়। সিনেমা হল, এটা সিনেমা হল। বাচ্চাদের গেম টেম সব চলতেছে।
হেক্টাগন, এটা কম্পিউটার অ্যাক্সেসরিজের, এটা চেইন শপ, কম্পিউটার অ্যাক্সেসরিজ বিক্রি করে বিভিন্ন জিনিস। সব মলেই মাসাজের ব্যবস্থা আছে। এই যে অন্ধ লোকরা মাসাজ করতেছে, চোখে কালো চশমা পরা। আমিও মাসাজ করাইছিলাম, ভালোই। মলে একটু দাম বেশি। ফুল বডি বাংলাদেশি টাকায় 900 টাকা, 400 পেসো। বাইরে 200 পেসো দিয়ে করা যায়। এখানে আছে মেশিন দিয়ে, কয়েন দিয়ে মেশিনে মাসাজ করা যায়। এই ফাস্টফুড রেস্টুরেন্টের নাম ভাঙানিসা। এখানে বারবিকিউ আইটেম আছে অনেক, অনেক খাবার। আমাদের পছন্দ হবে। ঝালও আছে, এক্সট্রা মরিচও দেয়। ভাত যত ইচ্ছা নিতে পারেন, শেষ হয়ে গেলে আবার চাবেন, আবার দিবে। চিকেন বারবিকিউ, রাইস, সঙ্গে আছে এই ছোট লেবুটা, এটাকে বলে কালামানসি। ছোট ছোট মরিচগুলো আছে, খুব ঝাল। আর সস, আর এই যে একটা ডেজার্ট, এটাকে বলে হালো হালো, সঙ্গে ডায়েট কোক। আজকে আরও খাবার অর্ডার দেওয়া হয়েছে। এটা হলো বাঙ্গোস। বাঙ্গোস ইলিশ মাছের মতোই একটি সামুদ্রিক মাছ। ইলিশ মাছের মতোই অনেক কাঁটা আছে, কিন্তু কাঁটাগুলো মাছার এদের এটা বেশি। বাঙ্গোস চলে এসেছে পেঁয়াজ মরিচ দিয়ে ভুনা করা।